Hello, good morning students. Now today let us see exercise 2.3 question number 1. See, already you know about the properties of complex numbers in addition and multiplication. Here it is, three complex numbers were given. Z1 is equal to 1 minus 3i, Z2 is equal to minus 4i, Z3 is equal to 5. Then show that Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus Z2 plus Z3. That is, we want to prove the associative property in addition of complex numbers. Now let us take all the numbers at first. So Z1 is equal to 1 minus 3i, Z2 is equal to minus 4i, and Z3 is equal to 5. Now take left hand side first. Take left hand side. Left hand side we want to prove is Z1 plus Z2. It is in bracket plus Z3. Z3 வெளியே இருக்கு. இப்போ முதல்ல bracketல உள்ளதை solve பண்ணணும். So which is equal to bracketல உள்ளது Z1 plus Z2. Z1 என்னது 1 minus 3i plus இங்க இருக்கிற plus Z2 என்னது minus 4i. ஒரு bracketல எழுதிப்போம். Plus Z3 என்னது 5, which is equal to, now remove the bracket and write 1 minus 3i plus minus minus 4i plus 5. Real part தான் add பண்ணணும், imaginary part தான் add பண்ணணும். Here these two are imaginary part. இந்த ரெண்டையும் add பண்ணும்போது minus 3i minus 4i is equal to minus 7i. So bracketல என்ன இருக்குன்னா 1 minus 7i plus 5. Now once again you remove the bracket. 1 minus 7i plus 5. Now these two are real numbers. இந்த ரெண்டு numbers add பண்ணும்போது 1 plus 5 is 6. 6 minus 7i is the answer for left hand side. That is Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to 6 minus 7i. Now let us check right hand side. Right hand side is Z1 plus bracket Z2 plus Z3, which is equal to, what is Z1? 1 minus 3i. Take a bracket, then take plus. அதுக்கப்புறம் plus போட்டுக்கோங்க. Then take a bracket Z2 plus Z3. Z2 is minus 4i. நடுவுல ஒரு plus இருக்கு. Z3 is 5. Now remove all the bracket and write 1 minus 3i plus minus minus 4i plus 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 5. இப்போ என்ன செய்யணும், real part add பண்ணிடணும். 1 plus 5 6. Imaginary part add பண்ணா minus 3i minus 4i minus 7i. Once again we get the answer 6 minus 7i. So this is right hand side. Now what is to be proved here? Left hand side is equal to right hand side. That is Z1 plus, write the associative property in addition. It is verified and proved. Hence proved. Same first question, Z1, Z2, Z3 is given. Now we want to show that associative property in multiplication. That is Z1, Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2, Z3. Now I have written here all the three numbers, Z1, Z2 and Z3. So take left hand side. Left hand side, first Z1, Z2 into Z3 is given. Let us take first in bracket Z1, Z2 is equal to, let us solve this first. Now what is Z1? 1 minus 3i. Take a bracket and take another bracket and write Z2 is minus 4i. இப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ இது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டாக இருந்தாலும் ஹியர் ஒன்லி minus 4i னா ரியல் பார்ட் 0ன்னு அர்த்தம்.
இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு நம்பரா இங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் into this number 1 into minus 4i minus 4i minus minus plus 3 4s are 12 I into I square. Already you know the value of I square value is minus 1. Substitute the value for I square. Minus 4i plus 12 into minus 1. So minus 4i minus 12 அப்படின்னு வருது. இப்போ இது Z1 Z2 தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட Z3 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். Z1 Z2 into Z3 is equal to Z1 Z3 என்ன கிடைச்சிருக்கு? minus 4. First write real part, then imaginary part. Real part is minus 12 minus 4i. This is imaginary part. So Z1 Z2 குரிய ஆன்சர் இதுதான். இதோட Z3 என்னது 5. அதை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். இப்போ இது ஒவ்வொரு நம்பரா 12 5s are 60 minus 60 minus 4 5s are 20. So minus 60 minus 20i is the answer for left hand side. Now let us check right hand side. Right hand side என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Z1 into Z2 Z3. First take bracket. Z2 Z3 எடுத்துக்கோங்க. இப்போ Z2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 4i into Z3 என்னது 5. ரெண்டு bracket இடையில plus minus இல்லைன்னா மல்டிப்ளைன்னு இருக்கும். இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைச்சிருக்கு? minus 20i. இப்போ ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க. Z1 into Z2 Z3. Z1 என்னது 1 minus 3i into Z2 Z3 என்ன கிடைச்சிருக்கு? minus 20i. இப்போ ஒவ்வொரு நம்பரா மல்டிப்ளை. 1 into minus 20i minus 20i minus minus plus 3 into 20 60. 3 20s are 60. I into I is I square. Now I square value is minus 1. When we substitute this value, we get 60 into minus 1, which is equal to minus 20i minus 60. Take the real part first. Minus 60 minus 20i, which is the same as left hand side. So right hand side answer is minus 60 minus 20i. So we can write here like this. So what is verified? Z1 Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 Z3 is verified here. That is the associative property in multiplication is verified here. Now exercise 2.3 second question. If Z1 is equal to 3, Z2 is equal to minus 7i, Z3 is equal to 5 plus 4i, then show that Z1 into Z2 plus Z3 is equal to Z1 Z2 plus Z1 Z3. That is, it is distributive over addition. So this property now we are going to verify. Take left hand side at first. Left hand side is Z1 into Z2 plus Z3. First take a bracket. Z2 plus Z3 is equal to Z2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 7i plus Z3 என்னது? plus 5 plus 4i. இப்போ ரியல் பார்ட் ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு, அதை எழுதிக்குவோம். இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு, சால்வ் பண்ணி எழுதிக்கோங்க. minus 7i plus 4i is minus 3i. Now take Z1 into Z2 plus Z3. Z1 is 3. இதோட Z2 plus Z3 5 minus 3i கிடைச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 3 5s are 15 minus 3 3s are 9i. இந்த 3ஐ ரியல் பார்ட்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட்டோடையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஆன்சர் 15 minus 9i. நவ் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து வெரிஃபை பண்ணி பார்ப்போம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் Z1 Z2 plus Z1 Z3. இப்போ முதல்ல Z1 Z2 எடுத்துக்கோங்க. Z1
3 கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு z2 is minus 7. இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 7 3s are 21 plus minus minus 21i. இப்படி ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. தென் டேக் z1 z3. z1 is 3, z3 is 5 plus 4i. இப்போ என்ன செய்யணும், இந்த 3 இந்த ரெண்டு நம்பர்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ரியல் பார்ட் 3 5s are 15 plus next imaginary part 3 4s are 12i. இப்போ இந்த ரெண்டையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. z1 z2 plus z1 z3 is equal to z1 z2 என்ன கிடைச்சிருக்கு minus 21i. z1 z3 என்ன கிடைச்சிருக்கு 15 plus 12i. இதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ plus 15 plus 12i. இப்போ ரியல் பார்ட் என்னது 15, இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டு நம்பர் இருக்கு. இந்த ரெண்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணி எழுதிக்குவோம். minus 21 plus 12 is minus 9. minus 9i. Now check. Left hand side is 15 minus 9i. Right hand side is 15 minus 9i. Hence proved. That is left hand side is equal to right hand side. What is proved here? z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z1 z3 is proved. Other questions, here only one problem I have solved. Other two problems also do like this. That is homework for you. Now let us go for third problem. Now question number 3. If z1 is equal to 2 plus 5y, z2 is equal to minus 3 minus 4i, z3 is equal to 1 plus i, then find the additive and the multiplicative inverse of z1, z2 and z3. இப்போ additive inverse na enna, multiplicative inverse na என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. If I take a number 3 எடுத்தேன்னா இதோட additive inverse na minus 3 ன்னு எழுதுவேன். additive inverse. இப்போ அதே 3ங்கிறதுக்கு 1/3 ன்னு எழுதுனேன்னா it is multiplicative inverse. The same thing is applied in complex numbers also. இதே numbers தான் நமக்கு complex numbersலயும் இதே ரூல் தான் நமக்கு இங்க ஒர்க் ஆக போகுது. Solution. Additive inverse. Additive inverse ஒரு பக்கம் எடுத்துக்குவோம். Multiplicative inverse இன்னொரு பக்கம் எடுத்துக்குவோம். First take z1. z1 is equal to 2 plus 5i. இப்போ additive inverse of z1 is equal to minus z1. minus z1 na என்ன மீனிங்னா minus of 2 plus 5y ன்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த மைனஸ் ரியல் பார்ட்டுக்கும் இமேஜினரி பார்ட்டுக்கும் மைனஸ் ஆ போயிடுது. So it is minus 2 minus 5y. So this is the answer. Minus z1 is equal to minus 2 minus 4i is the answer. Multiplicative inverse எடுக்கும்போது z1 is equal to 2 plus 5y ன்னு இருக்கும். So z1 inverse is equal to, இதை inverse ன்னு சொல்லுவோம். So இதை எப்படி எழுதலாம் 1 by z1 which is equal to 1 by 2 plus 5y. இப்போ டினாமினேட்டர்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துச்சுன்னா இதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணி ஒரு ரேஷனல் நம்பரா கொண்டு வர்றதுக்கு இதோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட். வாட் இஸ் த கான்ஜுகேட்? இந்த இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு தான் கான்ஜுகேட் எடுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் பிளஸ் 5y இருக்கிறத மைனஸ் 5y, தட் இஸ் 2 minus 5y. அதை எடுத்து டேக் 1 by 2 plus 5y, இதோட கான்ஜுகேட் 2 minus 5y, மல்டிப்ளை and divide. 2 minus 5y மேலையும் கீழையும் எழுதிக்கணும். இப்போ 1 into 2 minus 5y என்ன வரும்? அதே நம்பர் தான் வரும். So it is 2 minus 5y divide by, now it is a plus b into a minus b ன்னு எடுத்துக்கலாம். So what is the formula for a plus b into a minus b? It is a square minus b square. a ங்கிறது ரியல் பார்ட் minus
bங்கிறது imaginary part. 5i the whole square. So a square minus b square formulaல apply பண்ணிருக்கேன். இங்க 2 minus 5i numerator, denominatorல 2 2s are 4, 2 square is 4, minus 5ஐயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும், ஐயும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 25, I ஸ்கொயர் பண்ணா I ஸ்கொயர். We know the value for I ஸ்கொயர். அப்போ என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா 4 minus 25 into minus 1, I ஸ்கொயர் minus minus plus ஆகும். 2 minus 5y by 4 plus 25, which is equal to இது 29 வருது. 2 minus 5y by 29. Now multiplicative inverse என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க. Multiplicative inverse of Z1 is equal to 1 by 29 of 2 minus 5y is the answer. Look at the difference. Additive inverse எடுக்கும்போது complex number, given complex number is 2 plus 5y. அதோட additive inverse எடுக்கும்போது minus 2 minus 5y ன்னு கிடைச்சிருக்கு. Multiplicative inverse எடுக்கும்போது 1 by 29 of 2 minus 5y ன்னு answer கிடைச்சிருக்கு. So look at the difference, be careful and do. Now let me do the next question. Next let us take Z2. இப்போ இந்த Z2 is equal to minus 3 minus 4i. இப்போ additive inverse of Z2 is equal to minus Z2 ன்னு எழுதிக்குவோம். அப்போ minus Z2ங்கிறத எப்படி எழுதுவோம்? minus of minus 3 minus 4i. இந்த minus ரெண்டுலையும் multiply பண்ணும்போது minus minus plus ஆயிடும். So 3 plus 4i. இப்போ minus Z2ங்கிறது 3 plus 4i ன்னு கிடைச்சிருக்கு. Multiplicative inverse எடுக்கும்போது Z2 inverse is equal to 1 by Z2 is equal to 1 by minus 3 minus 4i. இப்போ as usual first sumல செஞ்ச மாதிரி இந்த நம்பரை நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட். இப்போ 1 மைனஸ் மைனஸ் 3 மைனஸ் 4ஐ மைனஸ் 3ங்கிறத பிளஸ்ன்னு மாற்றக்கூடாது. இந்த 4ஐக்குரிய இந்த சைனை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணணும். minus 4i இருந்தா plus 4i, that is into இந்த நம்பர் அப்படியே எழுதிக்கணும். minus 3 plus 4i by minus 3 plus 4i. இப்போ 1ஓட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நியூமரேட்டர் அப்படியே கிடைச்சிரும். அப்போ minus 3 plus 4i அப்படியே இருக்கும். டினாமினேட்டர்ல a plus b, a minus b ஃபார்முலா. now it is a minus 3ங்கிறது a plus bங்கிறது 4i minus 4i. so a plus b, a minus b. இப்போ a ஸ்கொயர் minus b ஸ்கொயர் எழுதலாம். இப்போ போன சம்ல அந்த i ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் வரும்போது பிளஸ்னு மாறுச்சு இல்லையா? அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம ஈஸியா எழுதிக்கலாம். minus 3 the whole square plus 4 ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் டைரக்டா. i ஸ்கொயர் எடுத்து அது minus 1 போட்டு அப்புறம் அது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் ஆறதுக்கு பதிலாக a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர்னு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு மட்டும் மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட் இஸ் 9 plus 16 minus 3 plus 4i by 4 plus 9. 3 3s are 9 plus 4 4s are 16. It is 1 by 25 of minus 3 plus 4i. So multiplicative inverse of Z2 is equal to 1 by 25 into minus 3 plus 4i is the answer. Now if I take the number Z3, let Z3 is equal to 1 plus i. Additive inverse of Z3 is equal to minus Z3. Minus Z3 is equal to minus of 1 plus i, which is equal to minus 1 minus i is the answer. Now take multiplicative inverse of Z3 is equal to Z3 inverse, which is 1 by Z3 is equal to 1 by 1 plus i. இப்போ இதோட கான்ஜுகேட் என்னது? 1 minus i. அதை எடுத்து multiply and divide. 1 minus i by 1 minus i.
நியூமரேட்டரில் 1 மைனஸ் ஐ அப்படியே எழுதிக்குவோம். டினாமினேட்டர் ஏ ப்ளஸ் பி, ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா. இப்போ நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் போடுறதுனால ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ -1 வந்துடும். இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் போடும்போது அது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். நம்பர் கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம். ரியல் பார்ட்டோட கோஎஃபிஷியன்ட் தட் இஸ் 1. 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பினா ஐ, ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் இஸ் 1. அப்போ அங்கே 1 ஸ்கொயர். 1 plus 1, 2. Which is equal to 1/2 into 1 minus I is the answer. Is it clear? Okay, thank you.